from Basavaraddi BA and BCom Degree College, Samkinaga, Dharwad. Last class we already discussed about the first and second chapter, that is the introduction and residential status and tax liability of the partner. In this class we have to discuss that is third chapter, tax-free incomes and exempted incomes. Tax-free incomes is nothing but exempted income. ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ, ಹೌದು, ಅವ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. Section 10 of the Income Tax Act has given a list of incomes which are totally exempted from the tax. These incomes are not included in the gross total income. ಈ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಏನಿದಾವ ಇವು ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ನ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ these incomes are not included in the gross total income of an assessee. In other words, such incomes are totally tax-free. While calculating the total income in any previous year of any person, any income coming under the following clauses of the income shall not be included in the total income. ಈ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ನೂ ಇದಾವ, ಇವಿಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. First one, agriculture income under section 10, subsection 1, receipt by a member from HUF, Hindu undivided by family, under section 10, subsection 2, share of a profit from the partnership firm, under section 10, subsection 2A, leave travel concession, under section 10, subsection 5, allowances granted by Government of India, under section 10, subsection 6, and gratuity under section 10, subsection 10, pension under section 10, subsection 10A, and leave encashment on a retirement under section 10, subsection 10AA, retrenchment compensation under section 10, subsection 10B, and voluntary retirement compensation under section 10, subsection 10C. ಇವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇದಾವ. ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇವಿಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10, ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 1, ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 1, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ that the income earned from the agricultural operation is not taxed. The reason for the exemption of agricultural income from the central taxation is that constitutions given the exclusive power to make the laws with the respect to taxes on agricultural income to the state legislature. Agricultural income is defined under section 2, subsection 1. Accordingly, agricultural income means any rent or revenue derived from the land which is situated in India must be used for the agricultural purpose. And then agricultural income derived from such land by agriculture used for agricultural purpose or used for agricultural operations, it means irrigation and harvesting, sowing, weeding, digging, cutting, etc. It involves the employment of some human skill, labor and energy to get some from the land. Or any income derived from the any building
okay, or farmhouse owned and occupied by the receivers of the rent or revenue of any such land subject to the following conditions. First one, the building must be occupied by the cultivator. ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, occupied by the cultivator. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ fully exempted from the income tax. Agricultural income under section 10 subsection 1 is fully exempted from the tax. Next, receipt by a member from HUF under section 10 subsection 2. HUF is nothing but Hindu undivided by family. Hindu undivided by family. ಯಾಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಜನರಲಿ ವೆನ್ 2 or more elderly male members and their family are living combined together. It is called HUF. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಏನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ HUF being an individual but a member of HUF, any income received from the HUF is fully exempted. Sum received by any individual as a member of HUF, either out of the income of the family or out of the income of the impartial estate belonging to the family, is called as HUF. It is exempted income from the income tax under section 10 subsection 2. Under section 10 subsection 2, received by a member. ನಮ್ದು HUF ಇಂದ ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂದ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಶೇರ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 subsection 2A. Under section 10 subsection 2A, share of a income. Share of a profit received by a partner from a partnership firm is not taxable in the hands of a partner. Is not taxable in the hands of a partner. The share of a partner in the total income of a firm is the same proportion as the amount of his shares in the profit of the firm in accordance with the partnership deed, and that it is being an individual but the partner of a firm, if any share of a profit received from a HUF is fully exempted. Received from a HUF is fully exempted. Next one, leave travel concession under section 10 subsection 5. Next one, leave travel concession under section 10 subsection 5 of the income tax. Leave with the travel concession. Employees goes on a travel on a leave in India with his family, and the cost of a such journey is reimbursed by the employer, is fully exempted subject to the following conditions. First one, the exemption will be available in respect of a 2 journey performance, a block of a 4 calendar year starting from 1986, and if the individual is not available such exemption during a block of 4 calendar year, such amount will be carried forward to the next block or eligible for the exemption. Now the family include what? What do you mean by family? Family ಒಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು include ಆಗಿರ್ತಾರೆ? Family, in family it means wife and children of the individual, parents, brothers, sisters, and the sisters of the individual who are wholly or mainly depending upon him. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್
only if the expenses are incurred on the travel. ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಲೀವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಅವರು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಏನು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, allowance granted by the government of India under section 10 subsection 6. Under section 10 subsection 6, any income, any perquisites or allowances granted by the government outside India of Indian citizen for the service rendered outside India is fully exempted from the tax. And next one, gratuity under section 10 subsection 10. Under section 10 subsection 10, gratuity is nothing but gratuity is paid for a long or meritorious service rendered by an employee with the encashment of the Payment of Gratuity Act 1972. Gratuity payment has become legally or compulsory. It is a lump sum payment to an employee by his employer in a consideration or appreciation of his past service at the time of termination of contract of services. Gratuity can be received the employees himself at the time of his retirement or the legal her on the event the date of his employee. The notary first one ಏನೈತಿ, gratuity received by the employee at the time of his retirement is taxable under the income from salary. Second point ಏನಿದೆ, gratuity received by the legal hire of the deceased employee shall be taxable under the head income from other source. Income from other source. Now the treatment of gratuity. Gratuity received during the period of service is fully exempted. ಗ್ರ್ಯಾಜುಟಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಗ್ರ್ಯಾಜುಟಿನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. There are two types. First one is government employee. And then second one is non-government employee. Government employee, any amount received from the gratuity, ಯಾವ್ದಾರ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್, ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಏನಾದರೂ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ of the central government or the state government or the local authority. Gratuity received by this employee is fully exempted. Now the non-government employee. In non-government employee there are two types. One, employees covered under the Gratuity Payment Act 1972. Second one, employees not covered under the Gratuity Payment Act 1972. Important one. There are gratuity under section 10 subsection 10. Government employees fully exempted. Next, non-government employee. There are two types. First, employees covered under the
gratuity payment Act 1972, and then same employees not covered under the gratuity payment Act 1972. ನೋಡಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪೂರ ಅಮೌಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆಕೈತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ 1972 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ 1972. ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆಕೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಫಾರ್ಮೇಟು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ A employees covered under the gratuity payment act 1972. First one A, calculation of exempted and taxable, exempted and taxable gratuity. Now this format particulars rupees. First we have to write it in actual gratuity received. Actual gratuity received less exemption under section less exemption under section 10 subsection 10 subsection 10 list of the following first actual gratuity received, actual gratuity received. Next, maximum limit ₹20 lakh, maximum limit 20 lakh and 15 days salary each completed year of service. 15 divided by 26 into salary, average salary into each completed year of service. Each completed year of service. Nodi actual gratuity next maximum limit and then each completed year of service ಏನೈತಿ ಮೂರರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. and then total actual gratuity received
ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಟಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಟಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 15 days ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಏನೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸ್ಯಾಲರಿ ವರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ಲಸ್ DNS ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ 15 days salary in a month is considered as 26 days as a working days. ಹೌದಾ? 15 divided by 26 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟೋಟಲ್ 15 days salary. ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಎಷ್ಟು? 4 Sundays ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ 26. ಆ 26 ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಈಸ್ ಈ ಸ್ಯಾಲರಿ ಒಳಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ DA if it is eligible for the retirement benefit. ಈ ಸ್ಯಾಲರಿ ವರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆ್ಯಂಡ್ DNS ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದಷ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹೌ ಮಚ್? 20 lakh. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೌಂಡೆಡ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. 6 months or more than the 6 months is equal to 1 year. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಈಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಮ್ದು. ಈಗ ನಮ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ 36 years 9 months. ನಾವು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ 37 years ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 36 years 11 months it is also considered as 37 years. Next 36 years 5 months ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 36 years ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 months ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 months ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ 1 year ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದೆ ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಇಯರನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ 6 months or more than the 6 months. In such a case it is considered as a 1 year. If the part of service is less than the 6 months it is not considered. It is ignored. ಹೌದಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೆಂಗ actual gratuity less exemption section 10 subsection 10 list of the following actual gratuity received and then maximum limit 20 lakh. 15 days salary each completed year of service. 15 divided by 26 into salary into each completed year of service. ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರಾಜ್ಯುಟಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನೈತಿ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಒಳಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರಾಜ್ಯುಟಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಹಿತ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು. ಆಕ್ಚುವಲ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಟಿ ರಿಸೀವ್ exemption under section 10 subsection 10 list of the following actual gratuity received maximum limit 10 lakh. ನೋಡಿ maximum limit ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ 10 lakh. and next ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 15 divided by 26 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ half of 1 divided by 2 into average salary into number of years of service completed. Number of years of service completed. Now total amount taxable. ಇದಕ್ಕೇನು exempted
ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಫ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ 15/26 ಓನ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 15/30 15 ಅಂತ 15 ಟೋಟಲ್ ಓವರಾಲ್ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ಲಸ್ DNS allowances if it is eligible for the retirement benefit and number of years of service completed. ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು 6 ಮಂತ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇಫ್ 6 ಮಂತ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 36 years 11 months ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸಹಿತ ನಾವು ಯಾವ ಮಂತ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 36 years ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 36 years 11.5 months ಇಲ್ಲಿನೂ ಸಹಿತ 36 years ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 36 years 1 month ಇದ್ರೂ ನಾವೇನು 36 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ. ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ fully exempted from the income tax. Second, non-government employee, there are two types. First one, employees covered under the Gratuity Payment Act 1972, and then second one, employees not covered under the Gratuity Payment Act 1972. The covered under the Gratuity Payment Act actual gratuity received less exemption under section 10 subsection 10 list of the following actual gratuity received maximum limit ಅಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 10 lakh ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲೇ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ 10 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15/26 into salary into number of years of service completed. Number of years of service completed. ಅಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. And average salary include basic salary plus DNS allowances. ಬೇಸಿಕ್ ಮತ್ತು DNS ನಾವು ಎರಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ, ಎಕ್ಸಮ್ಪ್ಟೆಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ, ಇವು ಮೂರದ್ರೊಳಗೂ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಮ್ಪ್ಟೆಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಟೋಟಲ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಪ್ಟೆಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ನಾವು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. I hope you will understood the concept of gratuity and what are the exemptions, why we have to exempted from the tax. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 5 exemption ಅನ್ನು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಈ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೌದಾ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ.